كبرات welcome back to شكرنا بحبي can make أنكم كبرات عزبتي لما عتي قلتي في لي دبل ماذا بيكون خون لما عتي أفكشني نحن كون كريكم خميجكم نايت ماج بيتصرحوا خريكم بزحاتكم حاتكم مني كميجت كي إخسرح كيا الزياء ماج بي على إنستغرام ميد زرقة حكوا حجي لما عتي خريكم ماج لا قليلو and تبغى نقرأ توخا نايت أميو so طبعا تتأمر اللهم كاسبات تتأمو جن كم إيو مع الدخون كم يخون تولعو so خريكم healthy إيو كالوخا is good for you okay it's good for you it's gonna fill you up it's gonna give you energy بزح protein علوه بزح greens علوه a lot of antioxidants a lot of vitamins علوه so لذي نتعنانا تبقيو كالوخا energy خبرنا أيوه كم خميجكم صرحوا بزح فيديوهات كاخ زرقحة بزعبنا يتقوم خميجكم صرحوا because كل جزء إنجرا كتبلع نتقوم is kind of boring يسوي وكايو you know so خريكم خميجكم خالد مجبوطات صرحوا so تخاطتوني So to start, we're going to use a red onion. As you can see, you can use one or two based on how much you want to make. I'm just going to use one. So مجمرتها هنقبرينا حنتي إيه شجرتي كنقرتينا كم ديت لهم بزح صراحة تدليهم كلتا ثلاثة تقوميهم جن أنا نشتاق صراحة سلازي أوني حنتي أخذتك. So قالت لنا لها حنتي قعبة برا أخذ كون. This is the jalapeno pepper. I'm going to be dicing this up as well. I'm only using one, but you guys can use as much as you want. It's based on how many you're making. So I'm making something that's actually going to be, this is actually enough to be honest with you, but if you guys want more, you guys can make more. But I'm using jalapeno. I like jalapeno in the salsa. It gives it a better, gives it a nice taste, you know. كم زي أقعد ببرة أخذتك كم زي أترخلكم هالبينيو بهال قعد ببرة يتبو أب كم زي صلصة مسرح صارت أنا أي صلصة I don't know مقرة هاللو so I like using Izzy. The next thing that we're gonna use is a tomato. I'm using one tomato. I'm gonna dice it up. You want to dice it up a little bit big. You know, kind of give it like chunks. Not really. Don't dice it up too much. Make it like chunky a little bit. So قربتي رقد بدأ جرى كقرصو سلمتاي أبسط أيد أتلو comes عبيك ولا لوش you know. So the next thing I'm gonna use is cilantro. Yeah, so I'm gonna dice up these cilantro. I love using cilantro in a salsa. Like it's mandatory. You have to use it. It just tastes good. Cilantro بتجريني I felt أنا مسني parsa ملي خمتلو مسلني again. But English cilantro يدبهال. So cilantro خاخ قبر The next thing you guys are gonna need is either a lemon or a lime. I was out of limes, so I'm using a lemon. You guys are gonna use half of a lemon or a lime. I'm using actually two. I actually cut two here. But if you guys have lime, you can use lime also. Lemon. So in a bowl, I am going to get some corn, as you guys can see. You guys can use frozen or ab canned canned bahal. Again, you guys could either boil them yourself. It's whatever you prefer. But also, you guys will need at least a cup or 2 cups of corn. So كنت كوباية عفون كهذا ليهم. So أبزي beans يخم كنت أقومه. So زخونة beans. أنا حجي chickpeas أخذت كم جن black beans هذا ليهم beans بتقولين أنت أخذت له full ليهم تلو I don't know. جن أنا إذا أنا كنت أقومه إذا أن عتر يتقمله عتر. So chickpeas is what I'm going to use. حنتو كوباية خاخت كمان حتى هنقبرنا تدايس تقبرنا تقرطنا يو cilantro comidere شجرتو قع أو كن حبو سائنا. So what you guys are gonna get is the stuff that we had already chopped up. So the cilantro, tomato, onions. We're gonna put that all in a bowl, and I'm gonna use, as you guys can see here, this is pink salt. You're gonna put a little bit of joe. Put just as much as you want. I don't like too much joe, but hey, if you like a lot of joe, then go ahead. Then we're going to use a lemon that we had, and we're going to just drizzle all of that juice of the lemon all over it, okay? And once you guys do that, you guys can start mixing it. So the reason why I use pink salt is because pink salt is really good for our heart. I don't know if you guys know about it, but I've been using pink salt for the longest time. It's amazing. It has really good benefits. So comes in normal joe pink joe Himalayan pink salt بحال تبقى إن اللبنة كالوها تبقى نجرات aloe vitamins. So yeah, I talked to you guys about that in another video. But when you guys are gonna just mix it up, haji can dawo sa ina
طبقكم أداوسو كل نجار تقولون إنهم تاج أوجركم تا lemon تا juice ناي lemon جركم بقى that's it mix مسكبركم مخا كوف كتبلو إخم قربته. So the next thing we're gonna make is we're gonna make our dressing for our salad. So I'm gonna use a tahini seasoned sesame paste, okay? Is the أدلخن tahini sesame paste ناي سمسم يو. So Arab dukan to goes. The next thing we're gonna use is we're gonna use blue agave. I like using blue agave. You guys can use maple syrup. And the next thing I'm gonna also use to make the dressing is apple cider vinegar. I like to use the raw and organic one because it's good for you. The next thing, cumin. Cumin is a kamemu. Next thing you guys are gonna need is what's this? Extra virgin olive oil. Olive oil, amazing, good stuff. Everybody has this in their house. So. نزع سلطة أدرسين كم صراحة تهيني دبهال بالسمسم دسرح يزي بالسمسم كلته مانكا. You guys are gonna need 2 tablespoons of the tahini paste, and the next thing you guys will need after that is 1 tablespoon or a half a tablespoon of cumin. Okay, I'm using a half a tablespoon, but I feel like I think I went back and added some more to it. فرق مانكاها cumin دبهال كدليهم. So the next thing called agave دبهال. Agave comes الشوكوراوي عينتيو جن natural نجاريو بقصد الصراحيو. سوخا كلته مانكاخ جبره شعوخا كلته مانكاخا apple cider vinegar خا جبره شعو olive oil خا جبره. So what I'm doing is pretty much 2 tablespoons of each of everything. So 2 tablespoons of the agave, 2 tablespoons of the what is it, the apple cider vinegar, then the olive oil, the cumin. So I'm just mixing that together, and this kind of gives it like a sweet but also nutty taste. So تاي تعمل زي حجي خمسة قربتي مقرده بلا مش salad dressing الله كومي خطعم تبوي. I don't know, I like it. Okay, so the next thing you're gonna need is 1 cup, حانت cup of walnuts. Walnuts the comes full عينتو again walnut the bahal. أبتديش كم شن بارخد تحفظكم walnut the bahal. حجي سوها حدا كوباية خداليكم. So مس قبلكم مخاط وبقولكم كات قبلوا إخم مست كراجيركم تبقولكم حردوا شعو. You guys are gonna need, I think I used about like 5 or 6 garlic. حمشته أو شجشته أي مثلاً تعرى شجرتي خا تقومي إخم تبقولكم كعب زخا كم تدرون لهم كات تقبلوا إخم شعو تعرى onion تعرى onion تعرى شجرتي ab pan because توهم مزيت تجركم كا. You're gonna let it saute. So we're gonna saute the onions. Why do I keep calling it onions? The garlic, my goodness, the garlic. And once it kind of caramelizes, you guys are gonna go and add the walnuts into it as well, and let the walnuts and also the garlic cook for 5 minutes. So نحمش دقيق نت walnuts دبهال كم تفول عين تبلكهم نسو مستعرى شجرتي بزيت جركم كا نحمش دقيق كا كرسنا له كبسر له قربته. Okay, مس بسلخا قربتي حبري مس كأيرخا حرمان كها عدس كتطول لكم. أنا براون عدس تتكمل لكم ماروني عدس تتكمل لكم درجة 3 عبي مانكاري أو 4 عبيد بلا مانكا جري يتولد لكم. So حر كوباية كتكوباية درجة حجي بجنت بسيلو من مقاري دبسلة. So I'm using boiled lentils, brown lentils. I drained them, and I actually am using about like, I want to say 2 cups of them, and I'm putting it in with the walnuts and the onion, the garlic, and I'm gonna get some tomatoes, diced tomatoes. Okay, komideroha, kal komideroha, kusukhole. شعوت بقولكم cooked قبل لكم قربتي. So yeah, so I'm cooking this all up together. I added the tomatoes, as you guys can see. Now I will be adding some seasoning. So I'm gonna put, this is cumin, okay? So I'm gonna add some cumin. Eyeball it, you know. That's what I didn't really have a measurement. I go work on it abzi. Again, تدلهم حنت مانكا cumin تقولوا or فرق مانكا تقولوا. That's not كم that's ولكم. شو ببرة تقولوا ما بزخها ببرة. I'm using berbere. Okay, if you don't have berbere, you can use cayenne pepper, but it's berbere is the best, so use berbere.
حارم مانكاها ببرخ قبره كالوها coriander بحال الله coriander بحال also خاها قبره ليه زيت راد الخنقة paprika so I'm using paprika as well so coriander and paprika and berbere and cumin is what I use when it comes to cooking this you can eyeball it it's based on your taste buds so eyeball it you don't need to measure this out it's based on how you want it to taste let it cook up for a little bit at least for another maybe 5 to 6 so you guys are gonna just let it cook up a little bit you can add a little bit of water to it I added just a little bit of water just to help it cook up a little bit اوكي حجي guacamole خنسرحنا guacamole خا بافوكادو يتسرح حجي افوكادو انا تقم لخو حنت افوكادو خطقم جن بسلت اوكي بسلت تخوينو تا avocado طبخ سرح لكم so make sure the avocado that you're using is ripe okay and is soft so that it's easy for you to make this guacamole so what I'm using in this to make this guacamole it's very simple I'm using cilantro I am using red onion and jalapeno pepper that's it that's it okay so تايت كمان لخو قع ببرة jalapeno حنتك أي حكومي دره cilantro خاطر كمان cilantro تبارس مدد بالكوهم سخا قريت أخا أبزخ أتوه so I already diced these up off camera and I'm just gonna add them in جوكو قرر لي pink salt I'm using some pink salt كالوخا I'm using coriander spice coriander seasoning as well I'm using coriander seasoning in this as well if you don't like coriander you don't have to but I like it so I'm putting it in there so after that شو تحت قبريهم تبغيكم كد blend كد قبريهم بفركة تاجركم بس إيدكم جين كم دولكم if it's loose it's gonna be easy okay شو ترين لكم قربتي juice ناي lemon خاك قبره أجداسي كتر سو عزيا don't forget the either lime or lemon it's important it makes the guacamole taste good and you guys can either put this in a blender but since my avocado is very very soft and ripe it was easy for me to just mash it up with a fork ناتي avocado تراخمو طعمي قليل نرو مالتسي تريقول لكم قلطفيو بسيلو ينرو بسلو ينرو سلازي قلطفو خا تريقول لكم تبغى blend كرو بإيدي بفركة كره so yeah it's very easy if it's ripe you guys can make اوكي حجي سلطه اخذكم اخم دست بالكم سلطه انا حجي اذا سلطه حوس واس سلطه اي مالت جرجر سبينج كالخا احمل تدلو سلطه ايو كن دست بالكم سلطه تقوم اخم so I'm using the spring mix you guys can use any salad that you want I'm going to add the salad dressing that I showed you guys how to make earlier is the dressing that اخوكم ناي سلطه در اخوكم قدمي المقبارنا زي أريكم نرخم يجيكم صرح واحد جيد وبقركم مساج تقبلوا إخم بإيدكم جركم مساج قبروا نت salad مس salad dressing so I'm just gonna massage the dressing onto my my salad and now I'm gonna add the toppings to my bowl حجي تقبل لخو كل تسرحنا يو حنتو كوبايا or no actually it's أفرق كوبايا زي أفرق كوبايا رز ده سبلكم رز you guys can use rice you guys can use quinoa anything that you like but now we're just starting to just dress it up so we're going to add the salsa the guacamole the meat and just get it all prepared so حتى قبل لكم كلنا نتصرح كون در أخوكم أبتو كوبايا خجوبرة تالصلصة در أخمو تأحملتي جرل لخو تالرز جرل لخو زي السجع كم السجع مالت السجع سرحنايا بتمتمو جنان سرحنايا السا تجواكامولي مست أفوكادو سرحنايا حجسو كله أبحر كوبايا أبحر شحني بول كنتوينا شعوخا تدلهم زي optional يو tortilla chips كتقامي أنا سلكم tortilla chips تبغى بعفون سرح chips يزي يبلكم تخينو خا دحان أقداسي خونن so yeah تصفى قبل فتخمو تخون زي It is very yummy. It's packed with a lot of antioxidants. It has a lot of filling, ingredients. So it's going to be good for you if you're fasting. This is very good. It's going to keep you full. So, tasfai gabba fatahmo tkhonu kater like comment share.